orando. Mi hermano es un hombre nuevo. Y voy a pasar a dar un pequeño testimonio. ¿Cuántos no entienden inglés? Porque él dice que es más cómodo que yo voy a traducir. Okay. Que dice que las palabras no le van a salir en español, pero okay. So I'm going to start by saying this is hard for me to talk about. Voy a empezar por decirles que esto es muy difícil para mí hablar. I'm fresh out of, you can say, this lifestyle. Estoy recién salido de este estilo de vida. So there's a lot of emotions, memories that are still vivid in my head. Hay muchas emociones, memorias que aún están muy vivas en mi mente. I'm going to start by talking about how I got involved in this lifestyle. Pero voy a empezar por decirles cómo fue que empecé a involucrarme en este estilo de vida. So it all started like in middle school. Todo empezó en la secundaria. You know, I was the kid that, was getting good grades. Era el niño que agarraba buenas calificaciones. I was shy, extremely shy, quiet. Muy tímido, muy callado. I always kept to myself. Siempre me mantenía para mí mismo solo. And I had a really low self-esteem. Y tenía una autoestima muy, muy baja. No self-confidence whatsoever. Ninguna autoconfianza no tenía nada de autoconfianza. And so I started noticing a group of individuals in school. Empecé a notar un grupo de individuos en la escuela. And I wanted what they had. Y yo quería lo que ellos tenían. I was at a point where I was sick of the structure in my house. Estaba en un punto donde estaba enfadado de la estructura de la casa. I was tired of church. Estaba cansado de la iglesia. I thought there was a better life out there for me. Pensaba que había un mundo mejor fuera para mí. So I started wanting what I saw that they had. Empecé a querer, a desear lo que yo miraba que ellos tenían. And that was, they had money. Tenían dinero. They had cars. Carros. The way that they carried themselves in school. La manera que ellos se manejaban en la escuela. The respect that they received from people around them. El respeto que estas personas recibían de las personas que les rodeaban. And I wanted that. Y yo quería eso. So I started hanging out with these people. Empecé a juntarme con estas personas. In school, outside school. En la escuela, tanto fuera de la escuela. And but there was one thing. These people belonged to a local gang. Estas personas pertenecían a una pandilla local. And right away they made me feel like I was part of the family. Inmediatamente me hicieron sentir que era parte de la familia. They didn't criticize me. No me criticaban. They accepted me. Me aceptaron. I never had brothers. I grew up with 4 sisters. No tuve hermanos porque creció con puras hermanas. So I quickly bonded with all these guys. Que rápidamente hizo lazos con estos muchachos. So before I knew it, I was well established. I had my place in this game. So, sin darme cuenta, rápidamente tuve mi posición, mi lugar dentro de esta pandilla. My education in school went out of the window. Mi educación, mi escuela y todo lo demás salió por la ventana. And so I started my career. I never graduated high school. Nunca terminó la high school. But I earned a degree in street smart. Pero recibió una certificación de callejero. The older homeboys
taught me how to drug deal. Los pandilleros mayores de más edad me enseñaron cómo vender droga, how to be smart and how not to get caught. cómo ser inteligente para que no me capturaran. They taught me how to protect the cause, protect their beliefs. Me enseñaron a proteger la causa, proteger sus valores. And so I started drug dealing, and before I knew it, within a year, I started using it myself. Meth. Empecé a vender droga y sin darme cuenta al año, yo empecé a consumir la droga. En su caso fue la metanfetamina. And I'm going to say this drug is a very highly addictive drug one time, and it's a miracle if you're not hooked. Esta droga es altamente adictiva. Una vez y ya eres adicto, es casi imposible que no se vuelva un adicto después de usarla una sola vez. At first, I controlled it. I loved it. It gave me a false sense of, it gave me courage. It gave me confidence. Al principio me gustaba, me daba un sentido de confianza, de bienestar. All the qualities that I didn't have, that drug I was able to. Sí, todas las cualidades que yo no tenía, que no tenía en mi casa, y todo lo recibía al consumir esta droga. Soon enough, I was the one that was giving kids from 14, 17, I was the one giving them drugs. I was the one selling them drugs. Pronto llegó el momento donde yo era el que les daba las drogas a niños de 14, 17 años. I was the one recruiting kids from middle school to join the gang, encouraging them to join the gang, that it was a better way of life. Yo era el que iba a reclutar muchachos para que ingresaran a la droga, diciéndoles que era una mejor manera de vivir. That's a whole different area of my life, the whole gang life. I'm just going to focus on the drug, since that's the topic. Sí, lo que es el mundo de la pandilla que vivió desde aparte, pero como el enfoque ahorita es de las drogas, vamos a ver un poquito más sobre eso. So I used meth for 4 years. Él usó la metanfetamina por 4 años. Almost 5. Casi 5. And throughout, it was, I think about it now, and, you know, it still haunts me, but I become a stronger person. Y ahora que lo pienso, ¿no? Porque todavía me espanta, está aquí, pero me he vuelto una persona más fuerte. This drug, I would go weeks without eating. Con esta droga yo pasaba semanas sin comer. Stuck in my room, day and night. Encerrado en mi cuarto día y noche. Unfortunately, when my kids were born, I was active in my drug use. Desafortunadamente, cuando nacieron mis hijos, yo estaba activamente consumiendo la droga. I missed out in the early years of my kids' life. Me perdí los primeros años del crecimiento de mis hijos. This drug replaced everything that I had in my life. Esta droga reemplazó todo lo que yo tenía en mi vida. My family, mi familia, my employment, su trabajo, and it just took my identity away. I didn't know who I was. Y quitó mi identidad, ya no sabía quién yo era. I became a chronic user to the point where I thought I was going crazy. I would see demons at times. Me volví un usuario crónico a tal punto que yo miraba demonios, alucinaciones en ciertas ocasiones. I would hear voices in my head telling me that I wasn't worth anything just to end it.
Escuchaba voces en mi mente que me decían que yo no valía la pena, que ya terminara con todo. This drug made me aggressive to the point where it made me do a lot of things that I regret today. Esta droga me volvió muy agresivo, que me hizo hacer cosas que hoy en día me arrepiento de haberlas hecho. I mean, I can honestly say that I should be in prison today, if not dead. Puedo decir que hoy en día yo debería estar o en prisión o muerto. Like Danielle was saying, this drug took all the ability for me to feel emotions. Esta droga me quitó toda la habilidad de sentir emociones. I remember my mom she would cry endless nights, pleading for me to change my life around. She would grab me, and I saw the fear in her eyes every time I stepped a foot out the door that, the chances of me not coming back home alive. Yo miraba a mi mamá que lloraba ahí conmigo y me decía, que cambiara y todo, y cómo yo miraba el temor en sus ojos cuando yo salía de la casa y sin saber qué iba a ser de él. And I didn't care. Y no me importaba. I didn't care what anybody thought. I didn't care what about the church thought. I didn't care what my parents thought. No me importaba lo que dijera mis papás, no me importaba lo que dijera la iglesia. All I cared about was getting high. Lo único que me importaba es obtener ese viaje. Let alone I didn't care about my kids. Mucho menos no me importaban mis hijos. Throughout I couldn't keep employment. I quickly was jumping from job to job. No podía mantener un empleo, brincaba de un trabajo a otro. I was getting in trouble with the law. Me metí en problemas con la ley, policía. Charges from possession of meth. Le daban cargos de posesión de metanfetamina. Riot, assault charges from the gang life. Otros cargos como asalto, todo relacionado con la vida de la pandilla. And I never really put a gun to my head or tried to cut my veins, but the way I was living, it was like I wanted that. Yo nunca tomé una pistola y me la puse en la cabeza, pero la manera en la que yo estaba viviendo, lo que yo estaba haciendo, decía que yo quería morir, no me importaba. I stop and think now, and for the first time, I could say that there is a God. Y ahora puedo pararme y decir que sí hay un Dios. All the prayers from my family, from church. Todas las oraciones de mi familia, de la iglesia. At the end paid off. Al final tuvieron respuesta, ¿no? I mean, I consider myself lucky, as you see in those pictures that were shown. Me considero afortunado porque como pudieron ver en las fotos que pasé de antes y después. Most of those pictures are from meth users. La mayoría de esas fotos eran de personas que consumían la metanfetamina, que era lo que él consumía. God preserved my physical appearance. Dios preservó mi apariencia física. He preserved my mind. Preservó mi mente. And I owe him my life. Y yo le debo a él mi vida ahora. Throughout my time that I was out there using, like I said, I didn't want nothing to do with church. En el tiempo que yo estaba usando, yo no quería saber nada con la iglesia. So God had to use a different alternative to reach out to me. Así que Dios tuvo que buscar otra alternativa para poder agarrar. On one occasion, during a gang fight, en una ocasión, en un pleito entre pandillas, looking to revenge the death of my friend that passed away in 2011. Buscando vengar la muerte de un amigo que mataron en 2011. I was once again incarcerated. Una vez más fue llevado a la cárcel. And it was there when I was offered
plea bargain from the DA. Y ahí fue donde me dieron una propuesta de parte del Departamento de Control de Drogas aquí del condado de la ciudad To join a program called Drug Court. para unirme a un programa que se llama Drug Court, Corte de Droga. I could have cared less about the charges or about, it came to a point where I was comfortable, jail didn't matter to me. A mí ya realmente no me importaban los cargos y ya la cárcel igual no me importaba estar ahí. So I decided to join this, but I joined this because I knew that if I stayed out there, I was going to die. Pero decidí ingresar a este programa porque sabía que si no lo hacía estando afuera iba a morir. And it was through this drug court program that God worked in my life, and I was able to cut ties with the gang. Fue por medio de ese programa que pude salir de las drogas y cortar los lazos con las pandillas. And I graduated this program barely in October, the beginning of October. Gradué el programa apenas a principios de octubre. And it was on my graduation day when, for the first time ever, I did a prayer. Y fue el día de mi graduación cuando hice una oración por primera vez. You know, and I prayed, and I still remember it very clearly. I told God that I was tired of living the way I was living. Y recuerdo muy bien ese momento que yo le dije al Señor, estoy cansado de vivir la vida que he estado viviendo. And I told him, if you're going to use me, do it now. Y le dije a Dios, si me vas a usar, úsame ahora. And I've always been terrified of speeches. Y yo siempre he estado aterrorizado de dar presentaciones, de hablar en público. But what happened that day was just amazing. I got up and I felt this calmness come over me like I've never felt before. Pero lo que pasó aquel día fue algo increíble. Cuando me paré y sentí una calma que sobrevino que yo nunca había sentido. And I was able to do my speech, and I felt like if I was doing it for years. Y tuve la capacidad de dar mi presentación y sentía como que si ya lo estuviera haciendo de por años. And in my prayer, I told God that if there was somebody out there in the audience that needed to hear my message, to give me a sign that at the end of my speech. Y yo le dije al Señor, ¿no?, que si dentro de la presentación, si había alguien en el público que necesitaba escuchar este mensaje que yo iba a dar, que me lo hiciera saber. And after the speech, a person came up to me, and with tears in his eyes, he told me he was just grateful for my speech because he has a son that was going through the same thing and actually was in prison at that. Y al final de la presentación se me acercó un hombre con lágrimas en los ojos diciéndome, agradeciéndome por lo que había dicho, y me dijo que en aquel momento tenía un hijo en las mismas condiciones que en aquel momento estaba en la cárcel. And it felt good to be able to help and for like my story to be able to help certain people in that room. Y para mí fue bonito ver que mi historia pudo ayudar a alguien dentro de ese estado. But that wasn't enough. Following the next day, pero eso no fue suficiente. Al parecer, al siguiente día, what they say, be careful what you ask for. Como dice, ¿no?, por ahí, que ten cuidado con lo que pides, con lo que tú oras. Because my prayer was very sincere that day. Porque mi oración fue muy sincera ese día. And the next day, I received a phone call from the director of On Track. Y al siguiente día recibí una llamada del director de otro programa que se llama On Track. Offering me employment. Ofreciéndole un trabajo. To work with kids that struggle with drug addiction. Ofreciendo un trabajo para trabajar con jóvenes batallando contra la adicción. Before I knew it, within a week, I was working as a case manager for the drug court team.
Y en cuestión de una semana yo estaba trabajando como case manager para el drug court, para esta corte de drogas. as well as a counselor in training. Y también soy consejero entrenando en consejería. But that wasn't enough. Pero aún ahí no era suficiente. This Friday, new doors opened for me. Este viernes nuevas puertas se abrieron. Working with teenagers that are in the game. Al trabajar con adolescentes que están dentro de las pandillas. And I was offered the opportunity to work with these kids. Y se me ofreció la oportunidad de poder trabajar con estos jóvenes. So, throughout 6-7 years, I was destroying our youth. So, en un tiempo de 6-7 años yo estuve destruyendo a la juventud. And now I'm given an opportunity to help them. Y ahora se me está dando la oportunidad de poder ayudarlos. So I mean, I just thank God. He's been good to me. He has been there for me, took care of me, and le doy gracias a Dios porque él estaba ahí conmigo, me ha ayudado. And I thank my family A mi familia, because they never gave up on me. que nunca se dieron por vencidos. Now more than ever, I need prayer. Y ahora más que nunca necesito de sus oraciones. I'm going to be going back to school, Voy a regresar a la escuela, become a counselor, para poder ser un consejero. and now I know what I want to do in life. Y ahora yo sé lo que yo quiero hacer con mi vida. I feel I have a purpose now. Siento que tengo un propósito. And I'm tired of fighting God, and I am surrendered to Him. Cansado de pelear con el Señor, con Dios, y estoy dispuesto a rendirme a Él ahora. And I'm going to do whatever He wants me to do and obey. Voy a hacer lo que Él quiera que haga y obedecer. This is just, I'm still new at this. I'm still nervous when it comes to talking. Todo esto es nuevo para mí, estar enfrente del público y hablar. My whole drug addiction, there's more to it, and Todo esto de la adicción, todo este estilo de vida, hay más de la historia. the whole gang life, Toda la vida de familia. and hopefully with time I can be more comfortable and to be able to share my story in a way that I can reach out, especially to our youth. Y pues espero que con el tiempo se dé la oportunidad, ¿no?, de yo estar más cómodo, estar aquí enfrente y poder hablar, especialmente con los jóvenes, para ayudarles en esta área. But in the meantime, it feels good knowing that I'm at peace. I have peace in my life now. Pero mientras me siento bien, saber que tengo esta paz, estoy bien, Seeing my mother happy, ver a mi mamá contenta, my family together, united. ver a mi familia unida. And now I want to do God's work. Y ahora quiero hacer el trabajo de Dios. So for everybody that has been praying for me, Sí, para todos los que estuvieron orando por mí, I want to thank you. les quiero agradecer. And that's all I got. The next picture. Ese fue el día después de la grabación de Juan Carlos y lo que sigue. Hermanos, para terminar, no pensemos, ¿no?, que porque somos del
estamos en este peligro en nuestras familias de nuestros muchachos, de los que nuestros muchachos caigan en este mundo, ¿verdad? They're saying hi. Fácil poder creer en esto y las consecuencias, la destrucción, la bendición que viene. Entonces, es muy doloroso. Lo vimos en la familia Tomás.